In other news, we're tracking for you the case against a 32-year-old man suspected of the rape and assault of an 85-year-old woman in her home in Willowvale in the Eastern Cape last month has been postponed to next week. The suspect appeared in the Willowvale Magistrate's Court this morning. Newzroom Afrika's Vumisa was there for us. Liyema, in what was quite a short court appearance, it didn't stop residents from coming out in their numbers. Certainly, Michelle, it didn't stop the residents, more especially women of Willowvale right here in the Eastern Cape. We understand then that court appearance of the 32-year-old suspect, that is, who is a family relative of the 85-year-old elderly woman, has in fact appeared, and that was not even more than 10 minutes. The magistrate postponing that case to the 16th of September for this year 2025, of course, for a regional court date. But meanwhile, the residents outside of this court have taken to this very same place, of course, showing their solidarity with the elderly woman who is alleged to have assaulted and raped the elderly woman. As you can see, most of the people that came out are females and also women, calling for life imprisonment for the suspect. We understand the name of the suspect now is Mpandlana. We know that his first name is Nkosithandile. Of course, you'd understand then that we can, call out his name since he has already appeared. But we are now joined by the daughter of that grandmother, 85-year-old grandmother, who is, still in hospital in Butterworth. Of course, you'll understand then the extent of the injuries that she had fallen to as a result of that incident. She is still under medical supervision. Nomsa joins us, her daughter, right now. Sis Nomsa, enkosi ngoba kunye nathi namhlanje. Ndiyacinga into kokuba benizawulindela ukuba kuthiwe umsolwa lo akazofumana bail. Ingaba nive njani xa kuthiwa i-court yakhe okanye umhla umiliselwe i-16? Didane kakhulu Liyema ngoba sifika umsolwa sekuthiwa sevelile ngentseni yanamhlanje and uzawuvela kwakhona nge-16 akazunikwa bail. Ananto sifuna lonto kakade anganikwa bail because sisatsho nangoku sithi lo muntu akafanelanga kuba semphakathini apho kuhlala khona abantu, because indlela nzangayo ayondlela yophila nabantu, ngoba akekho umuntu onokwenza lanto. Andisayiphinda lonto ukuthi ngendlela alimaze ngayo umama nendlela enze ngakhona indlela nje engamkelekiyo Liyema, ethi noba sivuke ebusuku thina sivuke sithandaza umthandazo ongapheliyo simbonga. Kodwa ke uThixo, andifuni ukuthi uThixo ube ifeyila ngalento kamama, ngoba umama uyaphila, omama babanye abantu abaphili. Kwenzeka ingqungquthela ezinjengezi kube abantu bengasaphili. Siyambulela kakhulu uThixo ngalonto, kodwa yena uMpandlana asimfuni ngaphandle. Usapho lulonke luziva kanjani? Uyawukhumbula ngecawa besikhe sandwendwela umakhulu ehamba kwakunye nawe uakhona. Abanye bona amalungu osapho aziva njani ngakumbi ngesisehlo? Into endingayithetha ndiyithetha malunga nosapho, I believe ukuthi usapho lam lonke lidanile, ngoba inzima into yokwenziwa into ngumuntu othembele ngaye ukuba uzawuthi xa unengxaki ukhwaze yena kuqala, because uMpandlana ngamazwi apheleleyo ungukhazini kum, ngoba ngumntana kamalumekazi wam, ngumntana okufanele into yoba ukhusela umama kwizinto umama anokwazi uzenziwa ngabantwana belali abangazalani naye. Nothi yena ibe nguye. Lidanile usapho kakhulu kangangoba even no-sister bakhe abayazi ba bangayihandlisha njani lento each and every day. Bacela uxolo ukuthi ngathi as if ngabo ababenze lento ngendlela abadane ngayo, ngoba singabantu abanye senema isebenzisayo kamhlaka isenema kulo mama uMpandlana. And then umakhulu yena usesibhedlele eGcuwa, uziva njani ngoku, injani impilo yakhe? Umama usesibhedlele, ayikabikho right impilo yakhe, ngoba kukho into eyenzekayo ngowendiyibona kuye. Bendipha Sunday kodwa kandazi uba bendipha ngecawa. Usandibuza nangoku into yobana kungoba ndizawuza nini kweli cala. Ndithi bendikhona mama ngecawe. Uzawukhwela phi ibhasi?
uzawusa ngantoni zizinto ezingenobuzwa ngumama ebendibone ngecawe esazi uba ngoku ndisekhaya ngoba ndimxelele xa siphuma phaya ndathi ndiya siye ekhaya ke ngoku elalini. Kodwa yena ngoku ndibuza umbuzo woba ndizawusa nini na kwelaa ndawo akuyo. Ingathi ngumntu mna ngakhange ndibe khona kwauba khona, which means uphazamisekile kwasengqondweni umama, uphazamisekile engqondweni kakhulu. Alright, Sisinomsenko kakhulu ngexesha lakho. Well, Michelle, as you can hear from the daughter of the elderly woman, she is saying there that the elderly woman does not even remember that the daughter had in fact visited her this past Sunday because of the extensive damage to her brain as a result of those injuries that she sustained on the eve of the end then of the month of August. Now we understand that the grandmother that is still in hospital under extreme treatment from, or rather under intensive care from the hospital in Butterworth. Meanwhile, the daughter is still calling for life imprisonment for the relative who she claims is in fact a cousin to her, and that he ought to have been the person to protect the females in the household. As you can also recall then that the suspect is a 32-year-old male and thus then is well capable of doing that. But unfortunately, the family then finds itself in this dire situation. Of course, the suspect will reappear again on the 16th of September. Meanwhile, he remains in custody. The family entirely is very outraged and really distraught at this atrocious act that was conducted and perpetrated by, in fact, a family relative. Michelle.